ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ வந்து எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸும் முடிஞ்சுது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லஞ்ச் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் சோடாவோட லஞ்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல்லாக வந்து பீஃப் மீட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மீட் இப்போ லஞ்ச் கொடுத்துட்டாங்க. லஞ்ச் கொடுத்தா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஓப்பன் பார் இருக்குது. ஓப்பன் பாரில் வந்து நிறைய ட்ரிங்க்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. அமிகோ, what all the drinks you have? Drinks, hot drinks. What all the drinks you have? Hot drinks, margarita, rum punch, tequila sunrise, Cuba Libre, sex on the beach, sex on the boat, sex everywhere. Yes. And michelada. Michelada también, okay. So michelada தான் சொல்றாங்க. Okay, next வந்து இப்போ லஞ்ச் முடிச்சு நெக்ஸ்ட் அதை பார்க்கலாம். Okay, bye. Ciudad de México, ok. Y ahí viene la otra chica por este lado también, ¿por qué no? Paradita por este lado. ¿De qué parte nos visitan? Ciudad de México también. ¡Órale! México, México. Ahí está. Ok, muy bien. Ya tenemos aquí las dos chicas. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense muy bien, amigos, My friend, what we gonna do? It's gonna be very easy. Easy, ok? Listen up. Mira, amigas, vamos a hacer un juego, bueno, más que nada vamos a hacer una competencia a ver quién va a ser la ganadora de ustedes dos, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Vamos a entregarle una botella, y la botella en la tapa derecha tiene un huequito. ¿Qué van a hacer? 2, 3, vámonos. Abre la boca. Así, apriétale, que solito está el chorrito. Apriétale, ya está, eso. Aquí abre la boca. Él. Abre la boca, Guadalajara, ándale. இது வந்து டெக்கிலா கலந்த ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் தான். கசக்குது. 5, 4, 3, 2, 1.
no ganar, es participar, mira. Ok, y tenemos la ganadora. No te creas, ahí viene este premio por allá, mira. Oh, the prize is coming, no me hey. What a prize. De bartender, como hizo el bartender, mira. ¿Sí? Mi respeto, ¿sí? Bartender. Ah, contigo, güey, you. Picture. Siento ahí de nos, afuera. Siento ahí de nos from the coconut. அடுத்த ஈவெண்ட்டோட வின்னர் ஒரு இந்தியன் தான். இந்த ஈவெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க. அது என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 9 வந்து 100ல் எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அது ஒரு கொஸ்டின். மோஸ்ட்லி எல்லாரும் சொன்னது 1 அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. எத்தனையா இருக்குன்னு நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. Yeah, we're just getting started. I know that you want it, baby, just get on it, ready to go. We know how to party, pull out the Bacardi, feel it in my body, put on a show. Yeah, let's go. Nah, we ain't never gonna slow down. All the girls looking hot like a hoe down. Everybody going off in my hometown, ready for a showdown. Keep it on the low now. We about to pop off like a bottle. Everybody knows that we're going full throttle. Drinking alcohol, yeah, straight from the nozzle. End of the night, end up horizontal. They know they want something more. They know they want something more. They've never heard us before. They've never heard us before. A sound that's hard to ignore. A sound that's hard to ignore. It's time to even the score. Everybody like we hate. Everybody like we hate. I can roll and the late. I can roll and the late. Getting hella crazy. Getting hella crazy. Party like we hate. Party like that. Let's go, yeah, we going off on a Tuesday. Gonna go all out till a new day. Turn it up so loud, what you say? Got the whole place filled out like a Zoom mate. Her parents told her not to stay out too late, but when I come to pick her up, already too late. Where we headed now? Yes, too great. Party down south, get ready for a new stage. They know they want something more. They know they want something more. They've never heard us before. They've never heard us before. A sound that's hard to ignore. A sound that's hard to ignore. It's time to even the score. Everybody like we hate. Everybody like we hate. I can roll and the late. I can roll and the late. Getting hella crazy. Getting hella crazy. Party like we hate. Party like that. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு குலுக்கல் போட்டி மாதிரி. இதில் வந்து யார் நேம் வருதோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க. பார்ப்போம் யாருக்கு வருது அப்படின்னு. Out, primero y segundo fuera, tercero el ganador, fue second out, third one is the winner. Es el número 8. Muy bien, a ver, princesa, número 8, ¿de quién es? Es alguien que sepa leer jeroglíficos. No, es Holly Soto. Shotton. Weekend number 8. ¿Quién se acuerda que ganó el número 8? No. Are you excited? Yes. Yeah, right. Really? I'm excited. Okay, me too. Yeah, I mean, we look excited, yes or no? ¿Sí nos vemos emocionados o no?
Ahí está, siguen. Oli. Ay, no, I'm a Mexican. Mexicans, we are very shy too. No, bueno no está. Iba a pasar a Martín, pero anda bien ocupado. Así que muchachos, Gerardo y un servidor estaremos conectados la propina, muchachos. Gracias de antemano, guys. Thank you one more time. We're gonna be collecting this thing very important for us. Ok, amigos, la propina. Ahí está, muchachos. Otra buena hora de buena voluntad, amigos. Una buena gratificación. Dios los bendiga. Seguimos con la música. DJ. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து ரீச் ஆகிட்டோம் போர்ட்டுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிப்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. இங்கே வந்து மெக்சிகோவில் வந்து இது வந்து ப்ரோபீனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரோபீனாங்கிறது பேர் வந்து டிப்ஸ். இப்போ டிப்ஸ் தான் கலெக்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஹாய் வியூவர்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த ட்ரிப்பில் இருக்கோம். ஓகே தூ தம்பி. ஹாய் வியூவர்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த ட்ரிப்பில் இருக்கோம். ஸோ வி ஹேவ் விசிட்டட் Isla Marietas Island. ஸோ ஹவு டிட் யூ ஃபீல் இட்? Good. It was fun. Fantastic. Okay. ஸோ ரொம்பவே கிரேட்டாக தான் ஃபீல் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து விசிட் பண்ணதுக்கு. ஸோ வாட் எல்ஸ் டிட் யூ லைக் ஹியர்? Oh, the cave. We went into a cave. And a beach. Oh. And we almost died, but we didn't. So hidden island குலாம் போயிருக்காங்க. அது வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணோம். You have to pay extra for that. So that is hidden island. So now we have visited many places. நிறைய places visit பண்ணிருக்கோம். So I speak in Tamil also in my regional language. Oh, got it. So அங்க வந்து நிறைய இடம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு adventurous activities, kayaking, snorkeling, paddleboard, eco tour. So இந்த மாதிரி நிறைய இருந்துச்சு. அந்த we really liked the water. It was really colorful and then it was really fantastic view. Yes. And then ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. அந்த வியூ வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. So I hope you enjoy the video. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். May I know your name? Emily Vanderhay. Emily. Yes. Okay. So Emily from US ல இருந்து வந்திருக்காங்க. இங்க வந்து 4 days visit. 4 days? Yes. Okay, 4 days visit பண்ணி திரும்ப regress where? Yes, over here. No, where are you going to return? US? Yes, and we're going back to the US. No, which place? Oh, Oregon. Huh? Oregon. Okay, Oregon போறாங்க. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Hasta luego. See you later. See you another day. Yeah. Probably. So I will give my channel name to you so you can watch it. Okay. Perfect. Okay. And then guys, இவங்க போட்டோகிராஃபரும் கூட. So she is good photographer too. So I think she would have taken many good photos today. Okay, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. And then MexicoWin Tamizhan சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க for more videos. உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம். Bye bye Puerto Vallarta. See you. Bye, adios. ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ ஃபைனலாக இந்த Isla Marietas டூரோட பேக்கேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1200 peso நாங்கள் வந்து பே பண்ணி வந்தோம். இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா Puerto Vallarta பீச்லேயே எல்லா பீச்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூர் ட்ராவல் ஏஜென்சியில் நிறைய வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட 2000 peso கூட சொல்லுவாங்க. பட் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்கெயின் பண்ணிங்கன்னா 1200 pesos வந்து நீங்கள் முடிக்கலாம். அது வந்து இந்தியன் மதிப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1200 peso கிட்டத்தட்ட 4000 ரூபா வரும்.